Online students, am I audible? Yes, sir. Right. Yes, sir. Yes, sir. So 0, 1. Right. Right, sir. So in the last class, we have been discussing about this how the for a combination of resistors, series and parallel. And next thing is about the limitations of Ohm's law, what are the limitations around the color coding pati we have been seeing about, and how to rectify. I mean, how to calculate the color resistor value of a resistance by giving the color codes. And then we have studied about the combination of resistor, which has got the like current divider ஆகும்போது volt divide ஆகும்போது what is the general expression for that. And we have also solved few problems based upon your uh, combination of the resistors, right? So any doubts so far இந்த இதுல பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கிறதோ இல்ல வந்து ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Because it's going to be only, I mean, for today it's going to be only offline, so until you respond, so we have to make sure that everyone gets this, right, sir? Geeti, Sri, Loga, Prasanna, Jeevataran, are you people getting this? Any doubts? No, sir. Right, sir. Once again, let me invite everyone for this class. Right, sir. Okay. Now, next we'll just move on into the current. Right, sir. So next one is about the equipotential points. So what's today's date? 12. So we have seen about this equipotential. So equipotential na another when they are having a potential, the throughout that point, the potential will looks same, right? So same goes here. So whenever you are having a resistor, some connection like this. So this is an example of it. So these are the two resistors. So let this be of R1, R2. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துல join ஆறாங்க. And from here, there is a straight line. And then again, no resistors in between them. Again, இப்படி வந்து split ஆறாங்க. So let this be of R3 and R4 here. Now, whenever you are just seeing a diagram like this or in between them, that means in the point at 1 ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இது 2 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். So here the resistance between them is going to be 0. Correct இல்லையா? Right? It's just a normal line without any resistance at all. So it's going to be of a 0.
So potential உனக்கு EQ potentialனு சொல்லிட்டேன். EQ potentialனா என்ன? Your del V is going to be 0. That is your potential V1 minus, sorry, yeah, V1 minus V2 will be equal to 0. So V1 will be equal to V2. So this is what we call it as a EQ potential, and this is also called as, sometimes it's called as being a short circuit. Short circuit na நம்ம என்னன்னு சொல்லிருக்கோம். Suppose example, let me take it here this case. One more example let me give you. So உனக்கு வந்து throughout this, a current is being splitted into two resistors like this. So let it be of your I1 value and let it be of I2 value. So இப்படி போய் ஒரு இடத்துல போய் end ஆகுது. And I'm having a equal resistance. Equal resistance na என்ன? Current would have been splitted into two equal halves. கரெக்டா? இப்போ suppose 2 ampere போகுதுன்னா உனக்கு மேலேயும் வந்து 2 ampere split ஆயிருக்கும், கீழேயும் வந்து 2 ampere வந்து split ஆயிருக்கும். Now when they are just going to meet, so let this be of 0.1 and let it be of 0.2 and let it be of 0.3. Now tell me, யார் வந்து இந்த இடத்துல வந்து equipotential surface? ம் யார் வந்து equipotential surface-ஆ இருப்பா? You can just tell me about the points alone. சொல்லுங்கடா. Potential of 2 will be equal to potential of 3. கரெக்டா இல்லையா? Why? Because it is of your potential 1. So there is going to be a difference between 1 and 2. 1 and 2 difference இருக்கனால தான் அங்க வந்து உனக்கு வந்து flowவே நடக்குது. So there is a flow here. Same here, 1க்கும் 3க்கும் உள்ள potential. Now here I'm just having a incomplete circuit. அங்க வந்து உனக்கு எதுவுமே ஆகல. கரெக்டா? So in these points, your 2 and 3 will be having an equal potential. அப்ப equal potentialனா என்ன அர்த்தம்? அது இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் இல்லாட்டி ஒண்ணுதான். If I'm just connecting with them this with right after like something like a straight wire, right? So this is what we call it as an equipotential surface. அப்போ உனக்கு வந்து ஆக மொத்தம் வந்து இங்க போற current தான், it's forming a closed loop, right? So it's what we call it as the short circuiting of the two resistors, right? Same happens here. So ஆக மொத்தம், let me give an example for this. So they will be finding out the R equivalent between A and B. So let this be the points. So starting from A and three resistors, I'm having it 1, 2, 3, and this point is B, right? If I end up this is having a value of 6, 2 ohm, and this is 2 ohm, 6 ohm, and 3 ohm. Now I'm just connecting with some wire, something like this. And again, இங்க இருந்து உனக்கு வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்றேன். இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட்டா? How to do this such kind of problems? ம் என்ன பண்ணலாம்? இப்படிதான் இருக்க போறீங்களா? வித்தவுட் ஆன்சரிங் எனிதிங்? எக்ஸ் அப்புறம் ஏலா மார்க் பண்ணிக்கிறேன். கரெக்ட் சார், குட் சார். ஸோ வந்து இது வந்து ஏ பாயிண்டா இருக்கும். இந்த பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும்? எங்க சார்? இந்த பாயிண்ட். இது ஏன்னா அப்ப இந்த பாயிண்ட் இதுவும் ஏ தான் இருக்கும். கரெக்ட். அண்ட் சிமிலர்லி திஸ் பாயிண்ட் இஸ் பி அண்ட் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் பி. இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அகைன் ரீட்ரா பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஏ டு பிக்கு வந்து 3 ஓம். ஸோ திஸ் இஸ் ஏ அண்ட் திஸ் இஸ் பி. இதுக்கு வந்து 3 ஓம் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பி டு ஏ. பி டு ஏனா பி டு ஏ அகைன் திஸ் இஸ் யோர் 6 ஓம். நெக்ஸ்ட் திரும்ப ஏ டு பி. A to B, which is of 2 ohm. ஆக மொத்தம் இந்த 3 பேருமே எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க? They have been connected in parallel. So parallel இருக்கும்போது 1 by RAB will be equal to 1 by 3 plus 1 by 6 plus 1 by 2. Correct? So this will be a half plus half ன்னு வரும், which will be your 1 will be your. So R along AB will be equal to, effective resistance will be equal to 1. Right? Have we done the previous முன்னாடி வந்து அந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் பண்ணிட்டோமா? லேட்டர் சர்க்யூட் இது பண்ணியாச்சு, ரைட்? ஓகே. So same goes here. Now similarly for, let me give an example for such. Okay, once again. Step.
So 2 diagrams I have given. Just find out the effective resistance between A and B. Calculate and tell me. A க்கும் B. First one R/2 was. என்னடா ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு R/2 ஓகே. Yes. செகண்டுக்கு ஆறா சார்? செகண்ட் ஒனுக்கு R சார்? ஆ. Right sir, let's check sir. So here they are been asking about இது வந்து பாயிண்ட் ஏவா இருக்கும், இது பாயிண்ட் பியா இருக்கும், இது அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் கனெக்ஷன் தான். ஸோ இட் வில் பி ஆஃப் ஏ அண்ட் இதுவும் வந்து இதோட ஸ்ட்ரெயிட் கனெக்ஷன் பியா இருக்கும். ஸோ ஏ டு பி வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஏ டு பி ஒன்று, இங்கேயும் ஏ டு பி ஒன்று, கரெக்டா? ஸோ இட் வில் பி ஆஃப் யுவர் ஆர் ஏக்கும் பிக்கும் வில் பி ஹேவிங் டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் அ வேல்யூ ஆர் ஆர். ஸோ ஆர் ஈக்குவலன் வில் பி ஈக்குவல் டு பேரலா இருக்கனால R/2. வாட் அபவுட் ஹியர்? இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஏ, கரெக்டா? இந்த பாயிண்ட் ஏனா நடுவுல எந்த ரெசிஸ்டருமே இல்ல. அப்ப இல்லைன்னா இந்த பாயிண்ட் ஏ தானே. திஸ் பாயிண்ட் இஸ் பி அண்ட் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஆல்சோ பி, கரெக்ட்? அப்போ இந்த இடத்துல ஏ டு பி ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கு. ஓகே, ஐ ஹவ் drawn this A and this is to B. Now next இதுவும் A to B ல தான் இருக்கு. So A to B. Next இது B to A இருக்கு. B to A. And again this is from B to A. So இப்ப இந்த 6 பேரும் எப்படி இருக்காங்க? சாரி, இந்த 4 பேரும் parallel இருக்காங்க, கரெக்டா? So your R equivalent will be equal to R/4 will be the right answer for this. Right? ஓகே சார். Right sir. Now what about this diagram? Sir, Yes sir. ஒரு நிமிஷம் மேல ஸ்க்ரோல் பண்றீங்க. Yes sir. Okay sir. Okay sir, thank you. Right sir. Now try to calculate for this diagram R equivalent. So இந்த இடத்துல நடுவுலயும் ரெசிஸ்டர் இருக்கு. So there will be some other points. You calculate in that way. So வேற points x and y ன்னு எடுத்து try to calculate it. So this point will be A, this point will be B. Sir, R/3. Yes sir, R/3. Yes, sir. Right sir, let's check it out sir. Right. So let me take it either A, either B, and above this point it will be some other value. So இது வந்து 1 ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இது வந்து 2 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Right? Or x and y. இது x ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இது y ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Right? So the first thing is between A to B. இது வந்து A to x-க்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இந்த இது நான் வரைஞ்சு முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் A to y-க்கு ஒன்று இருக்கு. So this is of A to
இது y. A to y I have done well. Next comes A to B again. So A ல இருந்து this is about the B. A to B நான் வரைஞ்சிட்டேன். Next யார் இருக்கா? B to y. So this is your B to y. B to y முடிஞ்சு. Next B to x. So this is the common point. B to x ன்னு இப்படி இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ ஆக மொத்தம் இவங்க எல்லாருமே எப்படி இருக்காங்க? This is R, 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 and this will be R. கரெக்டா? சார் எஸ் மேம். சார் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் என்ன நடத்துனீங்கன்னு சொல்றீங்களா சார்? நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருந்துச்சுனால சரியா பார்க்க முடியல. ஓகேடா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல இருந்து ஐ ஜஸ்ட் டாட் யூ அபவுட் த ஈக்குபொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட். ஈக்குபொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட்னா வென் ஜஸ்ட் நோ ரெசிஸ்டன்ஸே இல்லாம வெறும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒயர் மட்டும் கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் அன் ஈக்குபொட்டன்ஷியல். ஸோ வந்து இந்த இதோட பொட்டன்ஷியலும் சேமா இருக்குன்னு அர்த்தம். இஃப் ஐ எம் ஹேவிங் எனி ரெசிஸ்டன்ஸ் இயர் தென் பொட்டன்ஷியல் வில் பி டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? ஸோ அதை நான் எப்படி எழுதலாம்னு சொல்லியிருந்தேன்னா ஐ ஜஸ்ட் ப்ரூவ் தட் both the potential will be equal. Potential equal இருந்துச்சுன்னா we call that as a equipotential point. ஸோ நான் டைரக்டா வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வரேன். நெக்ஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து போன கிளாஸ்ல படிச்சது தான். ஹவு டு லைக் ஃபைண்ட் அவுட் த ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேற வேற பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சு, ரைட்? ஓகே சார். ரைட் மேம். ஸோ எனக்கு வந்து ஆக மொத்தம் இப்படி இருக்கு. கரெக்டா? நவ் திஸ் இஸ் ஆர் ஏ டு பி. கரெக்டா? ஏ டு பி எப்படி இருக்குன்னா திஸ் இஸ் ஆஃப் ஆர் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆர். ரெண்டு பேருமே சீரீஸ்ல இருக்காங்க. ஸோ மேல இருக்கவங்க மொத்தமா சேர்த்து இட் வில் பி 2R. நவ் திரும்ப இவனும் ஏ டு பி தான் போறான். பட் திஸ் டைம் இட் இஸ் ஆஃப் இவனும் 2R தான். நவ் ஏ டு பி அகெயின் ஒன்லி 1R இஸ் பீன் தேர். கரெக்டா? அண்ட் இவங்க மூணு பேருமே தே ஆர் கோயிங் டு பி parallel. Am I right? So parallel இருக்கும்போது what happens here? So 1 by R equivalent will be of இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து 2R வெறும் R ஆயிடும். So R. So R equivalent will be equal to R by 2. கரெக்டா இல்லையா? Am I right? Any doubts on this question? So whenever எப்படி அதை பண்ணீங்க சொல்லுங்க சார். என்னடா எப்படி நீங்க அதை ரீட்ரா பண்ணீங்கன்னு மட்டும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க. அதே பாயிண்ட்ஸ் தான். A to X நான் ஒவ்வொன்னா நான் பாயிண்ட் எடுத்து வரைகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் அபவுட் த A to X ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. A to X-க்கு ஒன்னு அப்ப அழிச்சிரு. A to X நான் இதை வந்து வரைஞ்சு முடிச்சிட்டேன். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் அபவுட் A to B. அப்ப ஏல இருந்து பிக்கு, பின்றது வேற ஏதோ பாயிண்ட். ஸோ நான் வேற ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் வச்சுட்டேன். இதுவும் முடிஞ்சுச்சு. நெக்ஸ்ட் A to Y-க்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. A to Y அதுவுமே பாதியில போய் எங்கேயோ போய் ஸ்டாப் ஆயிருது. ஸோ A to Y, A to X, A to B மூணு பாயிண்ட்டும் மறந்து முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் மீதி இருக்கிறது யாருன்னா யுவர் A to X, சாரி A to B-க்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அதுவும் நான் வரைஞ்சு முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் யுவர் X-க்கும் B-க்கும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அதாவது X-க்கும் B-க்கும். கரெக்டா? அப்ப அந்த பாயிண்ட்ல எந்த பாயிண்ட்ல நீ ஸ்டாப் பண்றியோ அங்க இருந்து நீ வரைய ஆரம்பிக்கணும். ஓகே. காமன் பொட்டன்ஷியல் பேஸ் பண்ணி. சோ அந்த காமன் பொட்டன்ஷியல் பேஸ் பண்ணி இப்ப இதான் உன்னோட ஓவரால் டயக்ராம். அப்போ இங்க போற கரண்ட் வந்து இப்படியும் போகும். அதே ஆனா இந்த இடத்துல வந்து 3 கரண்டா ஸ்பிளிட் ஆகும். 1 2 3. கரெக்டா? அப்ப 3 பேர் ஸ்பிளிட் ஆகணும். ஆனா இங்க போற கரண்ட் தான் இங்க வரும். அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் சீரீஸ். அப்ப நடுவுல போகும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் சீரீஸ். இங்க போகும்போது இவன் ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டர் மட்டும் தான் இருக்கான். கரெக்டா? ஓகே. Right, sir. So this is all about your the R equivalent. Yes, sir. X-லையும் Y-லையும் சேம் பொட்டன்ஷியல் இருக்காது. புரியல என்னடா? X-லையும் Y-லையும் சேம் பொட்டன்ஷியல் இருக்காது. டைரக்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கு. டைரக்டா கனெக்ட் ஆறனால X-லயும் Y-லயும் சேம் பொட்டன்ஷியல் இருக்காதான்னு கேக்குறியா? எஸ் சார். இவங்க ரெண்டு பேரும் சேம் பொட்டன்ஷியல் தான் இருப்பாங்க. ஏன் சேம் பொட்டன்ஷியல் இருப்பாங்கன்னா எனக்கு வந்து கரண்ட் வந்து இட் இஸ் பீன் ஸ்பிளிட்டட் இன் லைக் எல்லாமே R வந்து சேமா இருக்கனால கரண்ட் வந்து ஈக்குவலா தான் ஸ்பிளிட் ஆகும். அப்ப பொட்டன்ஷியல் டிராப்பும் இப்போ ஈக்குவலா தானே இருக்கும். அப்பனா அந்த A to X கனெக்ட் ஆகிற ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு A to Y கனெக்ட் ஆகிற ரெசிஸ்டன்ஸும் பேரலல் தானே சார்? A to X கனெக்ட் ஆயிருக்கிறதும் ஆமா சார். A to Y-யும் பேரலல் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. A to இவங்க ரெண்டு பேர் பேரலலா தான் இருக்காங்க. சார் ஓகே சார். ஓகே ரைட். Now next comes your method of equipotential reduction.
So method of equipotential reduction. Now, in this case, அவ என்ன வரும்னா ரெண்டு இது நம்ம பார்ப்போம். One is called as the parallel axis of symmetry. And next comes your perpendicular axis of symmetry. Right? அது என்ன சார் parallel axis and perpendicular axis? Here, let me take an example. Illustration வச்சு நான் கொடுத்தாதான் it will be like explain பண்ற மாதிரி இருக்கும். So let me take a case of right. So this is an example for your parallel axis symmetry. Parallel axis symmetry அப்படின்னா என்னன்னா they are asking us to find out. இந்த question நீ பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா they are asking us to find out what will be the R equivalent for A to B இருக்கு. கரெக்டா? A to B னா let me imagine that this is a current value I. So ஒரு current I வந்து இப்படி போகுது and it is being splitted into 3 different branches. கரெக்டா? 3 different branchesல some other value is being. So in order to find out ஏன் parallel அப்படின்னு சொல்றேன்னா we are asked to find out across the AB. கரெக்டா? அப்ப ஏபின்னு இருக்கும் போது ஐ வில் பி ஜஸ்ட் டிராயிங் அ லைன் லைக் திஸ். ரைட்? ஒரு மிரர் மாதிரி நான் வரைஞ்சிட்டேன். இப்ப மிரர்னா இங்க என்ன இமேஜ் இருக்கோ அதே தானே இங்க ரிப்பீட் ஆகுது. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? வாட் எவர் த கரண்ட் இஸ் பீன். அப்ப மிரர்னா என்ன அர்த்தம்? இங்க என்ன கரண்ட் போகுதோ அதே கரண்ட் தான் உனக்கு வெளியவும் இந்த இடத்துலயும் வந்தாகணும். கரெக்டா? தென் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இட். Suppose, let me assume that இந்த ஐயெல்லாம் எடுத்துரு. Let me assume that here 2 ampere has been going. கீழேயும் உனக்கு 2 ampere போகுது. இதே 2 ampere தான் உனக்கு இங்கேயும் வரணும். இதே 2 ampere தான் இங்கேயும் வரணும். கரெக்டா? அப்போ இந்த நடுவுல இங்க த்ரூ திஸ் ஜங்ஷன் இந்த லைன் வரைஞ்சிருக்கேன்ல அதுல ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு நோட் இருக்கு. கரெக்டா? இந்த நோட்ல கரண்ட் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகணுமா இல்ல ஆகக்கூடாதா? ஸ்பிளிட் ஆனச்சுன்னா you will be having a different currents, right? So அப்ப இங்க போற current let me take it as இது 1 ampere and this also 1 ampere, right? அப்போ நான் இதை எப்படி ரீட்ரா பண்ணுவேன்னா this will be my diagram. இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு தெரியுதா? இங்க இடத்துல இந்த நோடு மாதிரி ஜாயின் ஆனதை வந்து I have just made them as இப்படி ஒரு கனெக்ஷன். Because here by this method உனக்கு வந்து இது வந்து பேரலா இருக்கணும். பேரலா ஒன்னும் இல்ல, ஒரு நடுவுல நான் மிரர் மாதிரி வைக்கிறேன். மிரர் மாதிரி வச்சு மேல இருக்கிற டயக்ராமும் கீழே இருக்கிற டயக்ராமும் அப்படியே ஆச்சுன்னா then what does it mean? மேல போற கரண்ட் தான் வந்து கீழேயும் போகணும். கரெக்டா? So this is what we call it as the parallel axis of symmetry. அப்ப parallel axis of symmetry நான் சூஸ் பண்ணும்போது along this path உனக்கு வந்து இங்க இருக்கிற நோடு ஒன்னும் இல்ல, ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா உனக்கு எங்க இடத்துல ஜங்ஷன் இருக்கோ அது வந்து நீ டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணிடணும். ஸோ இங்க வந்து எனக்கு ஜங்ஷன் மாதிரி இருந்துச்சு. நவ் ஐ எம் ஜஸ்ட் கனெக்டிங் தெம் தீஸ் டூ ரெசிஸ்டர் டைரக்ட்லி லைக் திஸ். ரைட்? இல்ல சார் இப்பயும் எனக்கு புரியல அப்படின்னா இதை வந்து இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு. அந்த பாக்ஸை நீ ஃபோல்ட் பண்ணினா என்ன ஆகும்? இந்த ரெசிஸ்டர் வில் பி ஓவர்லாப்பிங் வித் திஸ் ரெசிஸ்டர். கரெக்டா? நவ் தே போத் வில் பி இன் சீரீஸ் ஆர் parallel? சரி. கரண்ட் ஸ்பிளிட் ஆகுது. கரெக்டா? கரண்ட் ஸ்பிளிட் ஆச்சுன்னா அப்ப எப்படி இங்க இவனும் parallel தான் இருப்பாங்க. சேம் கோஸ் ஹியர். he will be parallel with this one and this resistor will be parallel with this one. கரெக்டா? யார் ஸ்டெப்பே ஆக மாட்டாங்கன்னா இந்த parallel லைன் ஒன்னு வரைஞ்சிருக்கீல்ல, this resistor will be staying as it is. புரிஞ்சுதா? this is what we use. this is for parallel. இல்ல சார் எனக்கு parallel வேணாம், எனக்கு வந்து perpendicular வேணும் அப்படின்னா perpendicularனா எப்படி லைன் வரைவேன்? Again the same diagram. Let me crop this. Right.
இதே லைனை நான் வந்து இப்படி வரைஞ்சேன்னா இட் வில் பிகம் பெர்பெண்டிகுலர். புரிஞ்சுதா? கரண்ட் போற டைரக்ஷனுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் எடுத்தீங்கன்னா we call it as perpendicular axis of symmetry. கரண்ட் போற டைரக்ஷன்லயே along the direction because current will be going in this direction, right? ஆனா நீ லைன் எடுக்கிற சிமிட்ரி வந்து இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா எடுக்கிற. So this is your example for your perpendicular axis. புரிஞ்சுதா சார்? அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா ஹியர் ஆல்சோ அட் த ஜங்ஷன் இதான உனக்கு ஜங்ஷனா ஃபார்ம் ஆகுது, கரெக்டா? இது வந்து இப்போ உனக்கு மிரர் வந்து நான் இப்படி பெர்பெண்டிகுலரா வச்சிருக்கேன். சேம் இயர் இங்க என்ன ஒரு கரண்ட் போதோ ஐ போதோ அதே கரண்ட் தான் இந்த சைடு போகணும். அப்போ இங்க ஜங்ஷன் வரும்போது should the current be splitting or என்ன கரண்ட் போச்சோ அப்படியே போகணுமா? It has to have the same current, right? அப்போ இங்க போற கரண்ட் அப்படியே இங்க போயிடணும், இங்க போற கரண்ட் அப்படியே இங்க போயிடணும். அப்பயுமே you are doing the same thing. ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா the difference is there. You are just asked to find out the R between A and B. கரெக்டா? இப்போ இதே இது வந்து சார் A and Bக்கு பதிலா எக்ஸ் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோ. எக்ஸ் ஒய் நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இந்த சைடு இருக்கிற எல்லாத்தையும் பேரலல் எடுத்து ஒரு ஃபைனல் சர்க்யூட் கொண்டு வரணும், ரைட் சைடுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு ஃபைனல் சர்க்யூட்டுக்கு கொண்டு வரணும். இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே we have to find out the parallel இருப்பாங்க, we have to find the case, right? This is the difference between your what is it parallel axis of symmetry and perpendicular axis of symmetry. Now tell me the answer for this. எல்லாருமே ஒரே ஓம் தான். So what is the answer for this? Anyone? Eight ohm, sir. Yes sir, 8 ohm is the correct answer sir. So இங்க 10 10 10 and 10 and இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து it will become 20 here. அதே மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து it will become 20 here and this will be 10 கரெக்டா and this will be 10. அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ வந்து parallel இருப்பாங்க, கரெக்டா? parallel இருந்து again this will be of 10 10 20 20 plus 10 into 20 divided by 30 0 2 by 3 oh sorry 20 by 3 ன்னு வரும், கரெக்டா? So 20 by 3 plus 20 it will become 80 by 3. So மேல இருக்கிற மொத்தமா வந்து it will become 80 by 3. நடுவுல இருக்கிறது வெறும் சீரிஸ் மட்டும் தான் இருக்காங்க which will be 20 and this will be 80 by 3. ஆக மொத்தம் இவங்க மூணு பேரும் parallel இருப்பாங்க. So you will get your R equivalent equal to 8. Right sir? புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் இந்த parallel symmetry? ஏன்னா இது வந்து முக்காவாசி கேஸ்ல வந்து they will give a diagram and they will be asking us to find out between resistance between equivalent resistance between any two points. So அங்க வந்து ரெண்டு இது நீ யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Either one is about the parallel axis or the perpendicular axis. புரிஞ்சுதா? Now Yes, sir. let me give one more problem based upon this. Find the equivalent resistance between A and B. இதுக்கு நீ எப்படி என்ன பண்ணுவ? சார் கொஞ்சம் மேல பண்ணுங்க சார், அதை எழுதிக்கிறேன். Yes sir. அது கொஞ்சம் கீழே சார், அந்த டயக்ராம் மட்டும் போதும் சார். ஓகே. Right. So what you will be, other students, what you will be doing for the 32nd question? என்ன பண்ணலாம்? They are asking the what is that? Resistance between A and B. A and B க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஏபில ஒரு லைன் வரைஞ்சு அங்க இருந்து parallel axis of symmetry. கரெக்ட் சார். அப்ப நான் வந்து லைனை வந்து இப்படி வரையணும், கரெக்டா? ரைட்? எஸ் சார். இப்போ இப்படி போற கரண்ட் இப்படி போகுது அண்ட் இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர் எதுவுமே கிடையாது. சாரி. ரைட். நவ் டெல் மீ, இங்க போற ரெசிஸ்டர் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணினா யார் யாரு parallel? Let me name those. 1 2 3 4 5 let be 6 7 8 9 10 11 11 12. Right? Now tell me, யார் யார் parallel-ஆ இருப்பா? 1 2 parallel இருவாங்க. ஏன்னா they are been folding and fold பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா இங்க கரண்ட் வந்து இப்படி ஈக்குவலா ஸ்ப்ளிட் ஆகுது, கரெக்டா? சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால ஈக்குவல் நம்ம சொல்லி எடுக்கிறோம். ஸோ இட் வில் பீன் ஸ்பிளிட்டிங் இன் திஸ் வே. அப்ப என்ன ஆகும்? A and B எடுத்துருவியா?
1 and 2 are in parallel. Next 1 2 க்கு அப்புறம் வேற யார் ரெண்டு பேர் parallel? 3 and 6 are in parallel. 4 and 5 are in parallel. அப்புறம் 10 and 9 are in parallel. அப்புறம் 11 and 7 are in parallel. 12 and 8 are in parallel. புரிஞ்சுதா? நீ இல்ல சார் எனக்கு இந்த parallel கான்செப்ட் வந்து எனக்கு வரல சார், ஐ எம் நாட் கம்ஃபர்டபிள் வித் திஸ் அப்படின்னாலுமே நோ ப்ராப்ளம். யூ ஜஸ்ட் டேக் த வேல்யூ அஸ் இந்த இடத்துல ஜாயின் ஆறத வந்து இப்படி போற கரண்ட் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா ஜாயின் பண்ணிடு, அவ்வளவுதான். தட்ஸ் ஆல். ரைட். Now what will be calculate and tell me what will be the answer? Sir, 15 ohms, sir. Yes, sir. 15 ohms, sir. 15 ohm is correct, sir. Right. So எப்படி வரும்? This is A value. A ல இருந்து இப்படி போகுது. And this is R. This is R. And again இங்க R. R. It will be like this. Correct? To the point B. இதே தான் கீழேயுமே it will be forming here. So this point will be இப்படி இருக்கும். திரும்ப இதை ரீட்ரா பண்ணின்னு வச்சுக்கோ. This will be R R. ஸோ ரீட்ரா பண்ணினா இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து 2R ஆ மாறிடுவாங்க, இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து 2R ஆ மாறிடுவாங்க. These two are 2R and this is 2R. இப்போ these two are in parallel. So 2R by 2 it will be only R. ஸோ மேலேயும் உனக்கு வந்து 3R ன்னு இருக்கும் ஓவராலா, அண்ட் கீழே வந்து 3R ன்னு இருக்கும். What is R equivalent? R equivalent will be equal to 3R by 2 and they have given the R value. R value is 10. அப்பனா 3 into 10 divided by 2. The 5 and answer will be 15. 15 ohm will be the answer. புரிஞ்சுதா? Any doubts here? No, sir. Right, sir. Now, next point Natara. Next point, I mean the next diagram. இந்த இடம். What you will do for this? Again, R equivalent AB across AB தான் நீ கண்டுபிடிக்கணும். மேல தூக்குறீங்களா சார்? இந்த ஓகே சார். question. வேல்யூ பார்க்கணும் சார். Okay, so Sir, 2R by 3, sir. yes, Saifuddin, 2R by 3, yeah. Correct, sir. So இதை நான் என்னன்னு பாயிண்ட் எடுத்துக்க, this will be 1 2 3. So you have to make use of this equation. Correct? Right, sir? AB parallel எடுத்துக்கவா? So parallel na you have to just fold the case. But the thing here is that this and this will become parallel. This and this will become parallel. What about these two? Will it become parallel? Illa வந்து we should not consider that R value. Anyone?
கன்சிடர் பண்ணக்கூடாதா சார்? பண்ணக்கூடாது சார். ஏன் அப்படின்னா இட்ஸ் பீன் பாசிங் த்ரூ திஸ் பாயிண்ட் ஏ. கரெக்டா? ஏ வந்து ஆரை கிராஸ் பண்ணுச்சுன்னா லெட் இஸ் ஆஃப் சம் வேல்யூ 1ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஏ அதே ஆரை கிராஸ் பண்ணும்போது இந்த 2ஓட பொட்டன்ஷியலும் சேமா இருக்குமா டிஃப்ரெண்டா இருக்குமா? சப்போஸ் லெட் மீ டேக் இட் திஸ் டிராப் இஸ் பீன் ஆஃப் 2 வோல்ட்னு வச்சுக்கோ. அப்போ இந்த டிராப்பும் என்னவா இருக்கும்? 2 வோல்ட்டா தானே இருக்கும். வாட் அபவுட் திஸ் ட்ராப்? இதுவும் 2 வோல்ட் தானே. ஏன் சார் எல்லாத்துக்கும் 2 வோல்ட்? ஆர் 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 ஆல் ஆர் ஹேவிங் அ சேம் ஈக்குவல் ஆர் வேல்யூ. கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். அப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து சார் அப்ப ஏன் சார் போன இதுல எடுக்கல? ஹியர் ஆல்சோ த சேம் திங். ஹியர் த பாயிண்ட்ஸ் பொட்டன்ஷியல். அப்ப இந்த இடத்துல எல்லாம் பொட்டன்ஷியல் சேமான்னு கேட்டா ஹியர் வி ஆர் நாட் ஹேவிங் த பொட்டன்ஷியல். உனக்கு ரெசிஸ்டர் இப்படி கிராஸ் ஆகி எங்கேயுமே போகல, இப்படி கிராஸ் ஆகி எங்கேயுமே போகல. திஸ் இஸ் நாட், வி ஆர் நாட் ஹேவிங் எனி ரெசிஸ்டர் லைக் திஸ். இஃப் அட் ஆல் இந்த போன டயக்ராம்ல உனக்கு ரெசிஸ்டர் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டரையும் செகண்ட் ரெசிஸ்டரையும் கன்சிடர் பண்ணிருப்பியா? பண்ணிருக்க மாட்டோம் சார். கரெக்டா? அதேதான் இங்கேயுமே. The same goes here. We won't be considering these two. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா 1, 2, 3 they are having an equipotential points. They have been equipotential, equal potential இருக்கிற வேண்டிய பாயிண்ட். அப்ப ரெண்டு பேரையும் பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் will be 0 here. இங்கேயும் 0 தான். அப்ப ஆக மொத்தம் இப்படி போற கரண்ட் இப்படி போகுது, இங்க வர்ற கரண்ட் இப்படி வருது, இங்க வர கரண்ட் இப்படி வருது. ஸோ ஆக மொத்தம் உனக்கு வந்து this will be of 2R parallel with 2R parallel with 2R. So R equivalent will be equal to 2R by 3. Am I right? Correct, Nana? Yes. Right, sir. So this is about the symmetry method. So parallel axis, perpendicular axis, and இவங்க ரெண்டு பேரையும் நீ எப்படி எடுக்கிறியோ எந்த பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கேட்கறாங்களோ based upon that we are just considering them. அவ்வளவுதான். ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காத. பொட்டன்ஷியல் எங்க இருக்கும் சார்? how to find out the ஒன் potential? செகண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா சார்? எந்த இது சார்? அந்த இதுதான் சார். ரைட். ஸோ இங்க வந்து the point is been இப்படி வந்து எனக்கு ரெசிஸ்டர் போகுது. எனக்கு ரெசிஸ்டர் வந்து பேரலா நான் ஒரு இது எடுக்கும் போது அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இப்படி ரெசிஸ்டர் போச்சுன்னா இந்த இதோட எனக்கு பொட்டன்ஷியலும் இங்க உள்ள பொட்டன்ஷியலும் சேமா இருக்கும். பொட்டன்ஷியல் சேமா இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் வில் பி 0 இன் திஸ் கேஸ். கரெக்டா? அப்ப கரண்ட் வந்து உனக்கு ஆர் இப்படியும் போகாது, இங்கேயும் உனக்கு கரண்ட் போகவே போகாது. அப்ப அந்த ரெசிஸ்டர்ஸ்க்கு அங்க வேலையே கிடையாது. ரைட்? ஸோ ஆர் ஈக்குவலன்ட் வில் நெவர் கம் அட் ஆல். ஸோ அதுக்கு முன்னாலாம் அப்ப என்ன நீ கொஸ்டின் எடுத்தோடனே பார்க்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் யார் யாரெல்லாம் ஈக்கு பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேசஸ் ஆர் சாரி ஈக்கு பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கணும். If any resistor is connected between two equal potentials, then we consider that R as 0. அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுதா? அதே தான் நான் இங்க பண்ணியிருக்கேன். 1, 2 and 3 are considered to be a equipotential surface, equipotential points, right? So equipotential points ன்றனால here it becomes 0. Right, sir? Okay, sir. Now, next comes your cells EMF and internal resistance. Right. Cells EMF and your internal resistance. So basically cells is the one which will be providing you the electrical energy. Correct? Normal electrical energy will be provided due to the cells. அது எதனால அப்படின்னா due to chemical reaction. So chemical energy is being converted into electrical energy. Correct? So what happens in this case is that இது சும்மா theoretical மட்டும்தான். It's nothing to do something about any like physics here. So நீ வந்து cellsல two types of, I mean நார்மலா what happens in electrolyte அது படிச்சிருக்கீங்களா? எலக்ட்ரோட இம்மர்ஸ் பண்ணும்போது கெமிஸ்ட்ரியில. Yes, sir. So two plates will be there. One will be of called as anode, another will be cathode. Anodeல வந்து என்ன நடக்கும்? ஆக்சிடேஷனா ரிடக்ஷனா? ஆக்சிடேஷன். Oxidation. ஓகே. ஆனோட்ல வந்து ஆக்சிடேஷன் நடக்கும், இங்க வந்து ரிடக்ஷன் நடக்கும். கரெக்டா? இவங்க ரெண்டு பேரையும் நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட்டோட நான் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா there will be a flow of electron through this. கரெக்டா?
ஒருத்தன் வந்து லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், இன்னொருத்தன் வந்து கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான். நவ் இப்போ போய் இங்க போய் முடிஞ்சிருச்சு. நவ் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் கரண்ட் வரணும்னா will it should be a closed loop or open loop? Tell me. கரண்ட் வந்து ஒரு சர்க்யூட்ல நான் ஃப்ளோ ஆகணும்னா it should be a closed loop or open loop? என்னடா முழிக்கிறீங்க? க்ளோஸ்டு லூப்ஸ். க்ளோஸ்ட். பேட்டரி இங்க இருக்கு, பேட்டரியில இருந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் நான் கனெக்ட் பண்றேன்னா இப்படி போயிட்டு திரும்ப ரிசீவ் ஆகணும்ல. இப்ப நான் இங்க போய் ஒரு எண்ட்ல போய் சும்மா இப்படி போய் இப்படியே முடிச்சிட்டேன்னா the current will never come back, right? So it should be a closed loop. அப்ப வெளியே வந்து எலக்ட்ரான் flow இப்படி இருக்கு, அப்ப உள்ளேயும் it should be forming a closed loop, கரெக்டா? But we are not connecting any other thing here. அப்போ உள்ள இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? due to exothermic reactionனால இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான் திரும்ப வந்து it will try to flow in this direction, கரெக்டா? அப்போ there is someone who has been helping in order to move the electron from cathode to anode, and that force is what we call it as electromotive force. So EMF is nothing but your potential difference. பேர்ல வேணா electromotive force ன்னு இருக்கலாம், but the thing is that it is going to depend upon, it is actually a potential value. So potential difference between two electrodes, right, of a cell when no current is drawn. Current வந்து எப்ப drawn ஆகும்? When the current will be drawn? When you are having an external circuit. ஒரு பேட்டரியில எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட்ல நான் கனெக்ட் பண்றேன்னா அப்பதான் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆயிட்டே இருக்கும், கரெக்டா? அந்த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட் இல்லாம கரண்ட் டிரான் பண்ணாம வெறும் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் யுவர் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல் இஸ் வாட் வி கால் இட் as EMF, which is being known as electromotive force. புரிஞ்சுதா? ஸோ ஆக மொத்தம் உனக்கு பேட்டரின்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி ஹேவிங் சம்திங் கால்ட் as EMF. அது போக தான் உனக்கு when you are connecting it with some external circuit we call that as a potential difference. ரெண்டுமே potential difference தான். One is potential difference between the battery, other one is potential difference across the external resistance. Now next comes your internal resistance. EMF பார்த்தாச்சு, and next comes your internal resistance, which is denoted by small r value. Right? So இங்க வந்து என்ன ஆகும்னா there is some resistance due to electrolyte, right? So உள்ள செல்குள்ள இருக்கும் போது what happens here? இங்க இருந்து உனக்கு திரும்ப சார்ஜ் இங்க ஃப்ளோ ஆகணும்னா என்ன நடக்கும்? சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகும்போது உனக்கு வந்து electrolytes is the one which will be giving you a resistance, right? ஸோ வந்து உனக்கு ஓவராலா வந்து ஆக்சுவலா இப்ப 2 வோல்ட் பேட்டரி இருக்குன்னா 2 வோல்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு போகவே போகாது, ரைட்? சில இது ஒரு மினிமம் பொட்டன்ஷியலை வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணி தான் அகெயின் தே ஆர் ஜஸ்ட் டிராவலிங் பேக் டு த ஆனோட் பிளேட், ரைட்? ஸோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா லெட் மீ டேக் அன் எக்ஸாம்பிள். இது வந்து உனக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ், லெட் மீ டேக் இட் அஸ் இது கேபிட்டல் ஆர் which is of your 4 ohm case, right? This you are connecting it with a battery which has got 12 volt, right? And there is some small resistance பேட்டரிக்குள்ளேயே தான் இருக்கு, ரைட்? இவ்வளவு நாள் நம்ம வந்து பேட்டரினா ஒரு பேட்டரியை மட்டும் தான் will be just mentioning. We won't be mentioning this small value which is of your, let me take it as 2 ohm. அப்ப பேட்டரின்றது வந்து it is of your EMF plus your internal resistance. இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் we are calling it as a battery. Now tell me, what is the total current through the system? Overall current ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? I value. 2 ampere. கரெக்ட், 2 ஆம்பியர். கரெக்டா? இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டரும் எப்படி இருக்காங்க? சீரிஸா பேரலலா?
இப்படி போற கரண்ட் வந்து again it flows back, கரெக்டா? So these two are in series, so V by R equivalent, V வந்து 12 volt and R equivalent 4 plus 2, it will be 6, so it will be 2 ampere. So 2 ampere வந்து உனக்கு வெளியே போகுது, ஓகே ரைட். நவ் அந்த 2 ஆம்பியர்ல இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு மட்டும் what will be the potential? Potential எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? V is equal to I into R, கரெக்டா? அப்போ potential across small r will be equal to I into smaller. I என்னது 2 into smaller value 2, அப்போ 4 volt, கரெக்டா? அப்போ 4 volt இங்க போயிருச்சுன்னா எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்டுக்கு எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் போகுது? 8 volt. 8 volts. அப்ப இவ்வளவு நாள் நம்ம வந்து படிக்கும் போது வெறும் பேட்டரி மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். அந்த பேட்டரியில இருந்து மொத்த பொட்டன்ஷியலுமே எக்ஸல் சர்க்யூட்டுக்கு போற மாதிரி தான் we are just considering it, right? Now when you are considering it as a cell, செல்ல இருக்கும்போது எலக்ட்ரோலைட் will be there. உனக்கு இங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து உனக்கு பொட்டன்ஷியல் நான் வந்து எக்ஸ்போஸ் in order to release the potential, இது கொடுக்குற எல்லா பொட்டன்ஷியலுமே it won't be going it for the external part. பாதி கொஞ்சம் இதை வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு தேவைப்படும், ரைட்? ஏன்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் that is what the electrolyte part has been doing, கரெக்டா? அப்போ what is the next comes your the new term which we call it as terminal voltage. So terminal voltage, right? So which has been denoted by V. இது நார்மல் V. இவ்வளவு நாள் என்னன்னு பார்த்தோம்? V is again a potential difference. இங்கேயுமே the same thing தான். The potential difference between two terminals of the cell when current is drawn. EMF னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். Anyone? No current is drawn. No current is drawn, only the batteryல இருக்கிறது மட்டும் என்னன்னு. இப்போ terminal voltageனா it is a potential difference. இந்த terminal voltage யாருக்கு potential difference? It's actually a potential difference in external resistance, கரெக்டா இல்லையா? எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு தானே இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். இதை தான் இவ்வளவு நாள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். விவின்றது பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்னா என்னன்னா இட்ஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இன் அன் எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட், நாட் இன் த இன்டர்னல் பார்ட். அப்ப இன்டர்னலுக்கு வர்றதை வந்து வி கால் இட் அஸ் இஎம்எஃப். எக்ஸ்டர்னலுக்கு இருக்கிறத வந்து வி கால் இட் அஸ் டெர்மினல் வோல்டேஜ். அப்போ ஜஸ்ட் டெல் மீ ஒன் திங், என்ன பேட்டரி இருக்கு? 12 வோல்ட் பேட்டரி. ஸோ இங்க இருந்து இங்க இது 12 வோல்ட் பேட்டரி and resistance, internal resistance is 2. இது 12 ohm, right? அப்போ these are your 2 points, கரெக்டா இல்லையா? Potential difference between two terminals when the current is being drawn after calculating it. இந்த இதுக்கு எவ்வளவு பார்ட் போச்சு? 4 volts. இதுக்கு 4 volt போயிடுச்சு. இந்த மொத்த across this, what is the voltage? இதுக்கு பேரலா யார் இருந்தா? ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட் இருந்துச்சா? ஆர், அதோட பொட்டன்ஷியல் 4 ohm இருந்துச்சு. இதுக்கு எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் சார்? 8 volt, கரெக்டா? அப்போ அக்ராஸ் திஸ் இங்க 4 போயிடுச்சு. ரிமைனிங் எவ்வளவு மொத்தமா? பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி இஸ் ஹவு மச்? சொல்லுங்கடா. 8 volts. 8 volt, correct. So A and B has been 8. So V across A and B is your 8 volt. Correct? In the 8 volt உனக்கு எப்படி வந்துச்சு? 8 volt will be equal to 12 volt, அதாவது பேட்டரி மைனஸ் your internal resistance. போக தான் உனக்கு வந்து 8 volt வந்து வெளியே சப்ளை சர்க்யூட்டுக்கே போகுது. So how can I write this? Capital V will be equal to 12ன்றது your EMF value. EMF is being denoted as epsilon, right? Minus, this is your எல்லாமே பொட்டன்ஷியல்ல தான் எழுதுற. So this will be your current which is flowing through this into smaller value. This is how you will be denoting the equation between the relation between your potential and your EMF part. புரிஞ்சுதா? Any doubt here? No, நான் இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் வர்றதுக்கு தான் வந்து I just made it with along with the circuit.
ஸோ வந்து எப்பயுமே நீ வந்து ஒரு பேட்டரியில இருந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் போகுதுன்னா இட் இஸ் நாட் பீன் கம்ப்ளீட்லி டு த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட். கொஞ்சம் இது இட் வில் பி டேக்கன் பை த இன்டர்னல் அண்ட் மீதி இருக்கிறது தான் வந்து எக்ஸ்டர்னலுக்கு போகும். அண்ட் திஸ் இஸ் யோன் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் த இஎம்எஃப். இப்போ சப்போஸ் இஎம்எஃப் கொடுத்தாங்கன்னா வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த பொட்டன்ஷியல் டெர்மினல் வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இல்லை டெர்மினல் வோல்டேஜ் கொடுத்தாங்கன்னா இஎம்எஃப் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த இஎம்எஃப் this potential is nothing but I into small I into capital R value, which will be equal to epsilon minus I into R. So epsilon from here will be equal to I common எடுத்துட்டு R plus R ன்னு வரும். So from here current value will be equal to epsilon divided by R plus R. Right? புரிஞ்சுதா? Any doubts on this? No, sir. Right, sir. What about others? ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா இப்பே கேட்டுரு. No, sir. Right, sir. Now, next comes your next part வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். What you have done in the last chapter, capacitance-க்கு ரெண்டு ரூல் யூஸ் பண்ணோம். Kirchhoff rule-னு சொல்லிட்டு two rules was been there. What are those two rules? Anyone? Loop rule, ஒன்னு junction loop rule, rule, இன்னொன்னு loop rules. correct sir. Junction rule and group rule. What do you mean by junction rule? கரண்ட் போனதும் வெளியில வந்தது ஈக்குவலா இருக்கும் சார் ஜங்ஷன் ரூல்ல அந்த Correct. பாயிண்ட்ல. Correct sir. So summation I mean total current into the junction entering the junction will be equal to total current leaving the junction. Correct? இது வந்து junction rule. What about loop rule? பொட்டன்ஷியல் வந்துட்டு 0 ஆகும், ஈக்குவல் டு 0 ஆகும். எப்போ எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல? க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட். கரெக்ட் சார். க்ளோஸ்டு லூப்பா ஃபார்ம் பண்ணும்போது your summation of potential will be equal to 0. So two rules have been there. One is about the junction rule and the second one is about the loop rule. Right? So junction rule ன்றப்போ if these are my two currents I1 I2 they are entering the junction na, this will be I. So I will be equal to I1 plus I2. This is for the junction part. Right? Next comes your this is due to conservation of charges nala உனக்கு வந்து current we call it as like இன்னொன்னு சொல்லியிருந்தேன், ரெண்டு டிவிஷன் இருந்துச்சுன்னா we call it as a node and three divisions more than two divisions இருந்துச்சுன்னா we call it as a junction அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Right? Next comes your loop rule. Loop rule இருக்கும் போது if you are having any potential like this, a potential இது ஒரு resistor, now again it be so V இது வந்து let me take it as RS minutes value. Right? அப்போ வந்து current வந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து A B C D. Right? So in a loop that is of A B C D again close பண்ணோம், அதனால A ன்னு போடுறேன். The summation of potential will be equal to 0. அப்ப நீங்க எழுதும் போது எப்படி எழுதுவ? So let me take this is my loop value. A ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். A ல இருந்து பண்ணும்போது minus V and current direction எப்படி போகும்? Positive terminal to negative terminal. ஆனா உன் loop எப்படி போகுது? How you are taking the loop? It is against the direction, so it will be plus IR will be equal to 0. So therefore your V will be equal to IR. Correct இல்லையா? And in the junction rule many things have been there. When you are having a in a loop rule, so it is A and this is B. Right? This is your V value. Current வந்து இப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல போகுதுன்னு வெச்சுக்கோ. Now how will you find out the potential difference? VA minus VB எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஒரு லூப் இந்த டைரக்ஷன் எடுத்துக்கலாமா? Right? So VA whether இது positive terminal negative terminal, ஆனா all loop வந்து how it's been going from positive terminal to negative terminal, so it has been a drop. So VA minus B will be equal to இந்த பாயிண்ட்ல போய் முடியுது VB. So VA minus VB will be equal to P. Correct? Same way if you are having a loop something like this, இது A இது B and same current is been flowing through this way. Now you are taking a junction in the opposite direction.
I mean, your loop in the opposite direction. Now, how will you find it out? Tell me. Create an equation for this. VB. சொல்லுங்கடா. VB plus V is equal to VA. Equal to VA. Correct, sir. Now, VB minus VA will be equal to minus V ன்னு வரும். கரெக்டா? This is based upon your potential battery cross பண்ணும்போது. Now, next thing, when you are having a value of resistor, this is your R value. Current வந்து இப்படி போகுது. This is your I value. And you are taking a loop something like this. Current எப்பயுமே எந்த potential to எந்த potential போகும்? Positive to negative, negative to positive. சொல்லுங்கடா. Negative to Positive positive. to negative, sir. Good, ma'am. Positive to negative, right? And you are just taking a loop, and these are my 2 points. Let it be of P and Q. So VP minus I into R will be equal to VQ. So therefore, VP minus VQ will be equal to IR. புரிஞ்சுதா? The next case. This is I and points are P and this is Q, and you're taking a loop in the opposite direction. Now, current எப்பயுமே positive to negative தான் போகும். O loop எங்க இருந்து எங்க போகுது? So this will be of VQ plus IR will be equal to VP. So therefore, VQ minus VP will be equal to minus IR. இந்த loop எல்லாமே புரிஞ்சுதா? ஏன்னா இந்த loop வச்சு தான் next comes your diagram actually. Right? So circuit diagram will be calculating about the circuit diagram and how will be the potential. இது எல்லாமே சேர்த்து drop ஆகுதா, increase ஆகுதா, decrease ஆகுதா, இது எல்லாமே will be finding out in this case. Now, find out the answer for this. Find the current through 12 ohm resistor in the figure. They haven't given the current direction. நீ எப்படினாலும் current direction எடுத்துக்கோ, no problem. Anyone? Shall I take this is the current? I value, I1, I2, I3. Correct? So your total I will be equal to I1 plus I2 plus I3. Now, I know the potential difference, but in the இடம் எனக்கு தெரியாது, so I'm taking it as X. Right? So how do you write this down? இப்படி current flow ஆகுதுன்னா, in terms of I is equal to V by R. So 15 minus V divided by R is 12. Which will be equal to next I1. I1 இங்க இருந்து it I mean like I have taken the case of
This is the case. Correct? So V minus 2 divided by 6 plus V minus 3 divided by 4 plus V minus 4 divided by 8. Equation இப்படி வந்துச்சா? Am I right? So from this, you can find out your V value. Correct? ஒரே ஒரு unknown தான் இருக்கு. So I'll just write down here the direct answer. V1 will be equal to 68.15 இருக்கும். I don't want to simplify it further. Right? They're asking because they are asking about only the current. Current I ஓட value மட்டும் தான் கேக்குறாங்க. Now, உனக்கு 15, X ஓட value you already got. This is actually, sorry, V, what is it? V important X, right? So X will be equal to this much volt ன்னு வந்துரும். புரிஞ்சுதா? அப்ப இந்த வோல்ட் வரும்போது what is the current that is flowing only through 12 ampere? அப்ப I is equal to V by R. R is what? 12 ohm. 12 ohmக்கு எவ்வளவு இது flow ஆகுதுன்னு கேக்குறாங்க. So current is flowing from 15 to 68 by 15. Correct? So you will get your answer as 0.87 something. It will be approximately like this ampere. புரிஞ்சுதா சார்? Yes, sir. Yes, Right, sir. sir. Now, சார் மேல உள்ள ஈக்குவேஷன் மட்டும் ஒரு நிமிஷம் காட்டுறீங்க. இதாண்ட ஈக்குவேஷன். இதுக்கு மேலயா? இல்ல சார் அந்த 4 கேஸ். சார் இங்கெல்லாம் டைரக்ஷன் கரண்ட்டுக்கு மென்ஷன் பண்ணலாமே, பர்டிகுலர் அந்த டைரக்ஷன் மட்டும் எடுத்துக்கோடா, எடுக்கணும். நீ என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோ, நீ எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோ. இப்ப எங்கேயாச்சும் உனக்கு ஸ்பிளிட் ஆகணும். கரெக்டா? ரைட். இல்லைன்னா நீ இப்படியும் எடுக்கலாம். உனக்கு நம்ம என்ன முன்னாடி சொல்லி படிச்சிருந்தோம், ஜங்ஷன்ல வந்து டோட்டல் கரண்ட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு 0. கரெக்டா? ரைட். Yes, அப்ப sir. எல்லா கரண்ட்டும் இங்க வர்ற மாதிரி நீ எடுத்துக்கோ. தட் மீன்ஸ் 2 minus x. So 2 minus x by 6 plus 3 minus x by 4 plus 4 minus x by 8 plus 15 minus x by 12. Overall will be equal to 0. இங்க இருந்தும் நீ x கண்டுபிடி. You will get the same answer. Okay, sir. Thank you. இங்க ஹை பொட்டன்ஷியல் வந்து 12 15 வோல்ட்ன்றனால அங்க இருந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகுற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, sir. Right. Find out for this question. Potential difference between A and B. Circuit இது A to B நீ எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஜீரோவா சார்? 0 sir. 0. Yes sir. Correct answer sir. Right. So what is the total current here? நீ லூப் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோ.
let it be 1 2 3 4. So let me take a closed loop like this, right? So closed loop எடுத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 1 loop எப்படி போகும்? பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டைரக்ஷன் எடுத்துக்கோ. ஸோ லெட் மீ டேக் இட் அஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன், ரைட்? ஸோ யூ ஆர் கோயிங் அகேன்ஸ்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட். ஸோ அகேன்ஸ்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் 1ல இருந்து ஆரம்பி. திஸ் வில் பி அ ட்ராப். அப்பனா -3 அண்ட் கரண்ட் இந்த இடத்துல எப்படி போகும்? இட் இஸ் பீன் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் வருது, கரெக்டா? பட் யூ ஆர் கோயிங் ஃப்ரம் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ். ஸோ இட் வில் பி ஆஃப் பிளஸ் I into 2. ஸோ வில் பி ரைட்டிங் 2I. திரும்ப -2 பிளஸ் 3I. திரும்ப -10I plus 10I minus 10 volt will be equal to மொத்தமா சேர்ந்து 0 ஆயிடுச்சு, right? So from here you will be getting it, your I will be equal to 3 4, this will be 15I will be equal to -10 -2 -12 -15. So it will be 15. I will be equal to 1 ampere. So உனக்கு ampere current வந்து 1 ampere is the one which has been flowing through this ன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. Now A to B, நீ மேல இருந்து பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சரி கீழ இருந்து பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சரி, you are going to get the same answer. Now A to B, கரெக்டா? VA லூப் இப்படி எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, plus to minus, sorry minus to plus, so it will be of plus 10 volt and same direction of current தான் போறோம். So minus 10I will be equal to அங்க போய் end ஆயிருது VB. I ஓட வேல்யூ தான் என்ன ஆச்சு? 1 ஆச்சு. So it will be plus 10 minus 10 gets cancelled. VA minus VB will be equal to 0. Answer will be 0. Right? சார் Yes sir. நம்ம அந்த டைரக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எடுத்தீங்கல, அது மாதிரி எடுக்கும்போது A to B தானே சார் கேக்குறாங்க. அப்பயே நம்ம 10 ஓம் அப்புறம் 10 வோல்ட் எல்லாம் எடுக்கிறோம். நான் இப்படி தான்டா போறேன். அப்பனா இது A to B யோட ஸ்டாப் ஆயிராதா சார்? அந்த 10 ஓம் 10 வோல்ட் மட்டும் தானே சார் இருக்கும். 10 ஓம் சார் இப்ப நம்ம A to B வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடு எடுக்கிறோம். சரி, A to B இப்படி எடுக்கறியா? இப்படி எடுத்தா அங்க அந்த B யோட ஸ்டாப் ஆகுதா சார்? B யோட தான் ஸ்டாப் ஆகும். அங்கேயும் நீ அப்படிதான் பண்ண போற. மைனஸ் this will be of 3, அப்புறம் வந்து இங்க என்ன +2 -2 அப்புறம் +3 will be equal to VB ன்னு வரும். -2 + 2 cancel, -3 + 3 cancel, VA minus VB 0 தானே வருது. எஸ் சார். ஓகே ரைட் சார். Question number 90. Wait, what about this? Current drawn, மொத்தமான current draw நீ கண்டுபிடிக்கணும். ஒரே ஒரு பேட்டரி மட்டும் தான் இருக்கு. Easily you can get it. என்ன சார்? Yes sir. Right sir. Right sir. சார் Yes sir. இந்த போன கொஸ்டின் நம்ம ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல எடுத்தோம்னா ஐயோட வேல்யூ நெகட்டிவ்லயா சார்? ஒரு -1 ஆம்பியர். I ஒன்னே ஒண்ணு தானே. I மட்டும் தான் நீ பண்ற. மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஐ எல்லாம் போட மாட்ட நீ. அது அந்த ஐயோட டைரக்ஷன் எல்லாத்தையுமே தான் நீ இங்கே எழுதிடுற டைரக்டா, மைனஸ் பிளஸ்ன்னு. யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ரைட் இட் இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். I is equal to -1 போட்டு எழுத தேவையில்லை. I என்ன வந்துச்சோ அதே வச்சுதான் ரெண்டு சைடுமே நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். எய்தர் யூ டேக் திஸ் பாத் ஆர் தி அதர் பாத். அப்ப எந்த டைரக்ஷன் எடுத்தாலும் நமக்கு +1 ஆம்பியர் 1 ஆம்பியர் தான் கிடைக்குமா சார்? 1 ஆம்பியர் தான் இருக்கணும். ஓகே திஸ் இஸ் த கேஸ், ரைட்? ஏன்னா நீ இங்கே மாத்திடுறடா, இந்த இடத்துலயே சயின்ஸ் மாத்திடுற, கரெக்டா? நான் இப்ப சப்போஸ் sir. சும்மா VA இப்படி நான் மேல போகும்போது +3 வோல்ட் +2I பிளஸ் எல்லாமே +3I +2 வோல்ட் will be equal to 2ன்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோ. சாரி VBன்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோ, ரைட்? அப்போ நீ இப்ப எல்லாத்துக்கும் நான் பிளஸ் எடுத்தனால இப்ப நான் அகைன்ஸ்ட் டைரக்ஷன் போவேன். அப்போ நான் இங்க -1ன்னு போடலாம்.
புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். ஆனா நான் எழுதும் போதே நான் பிளஸ் மைனஸ்ல தானே எழுதுறேன். அப்ப எதுக்கு நான் கரண்டோட டைரக்ஷனை நான் மாத்தணும்? ஓகே சார். ரைட் சார். This one? Second option, sir. Yes, ma'am. Second option is correct, ma'am. How it is being connected? Same nodal analysis. இது 10, இது 0. கரெக்டா? 3, 4, 5, 9, 9 plus 3, 12. மேல இருக்கிறது 12 is being connected across 10 volt battery. 12 ohm. கரெக்டா? அதே மாதிரி கீழே 3, 2, 5, 6. 6 ohm 10 volt battery. கரெக்டா? இப்போ இந்த 12 ohm இந்த 6 ohm they are in series or parallel? They are on parallel track. கரெக்டா? Yes, sir. அப்ப டைரக்டா parallel இருக்கும்போது what will be 6 into 12 divided by 18, 6, 3 and this will be 4. கரெக்டா? 4 volt. அப்ப R equivalent will be equal to 4 ohm. Potential is equal to 10 volt. I is equal to 10 by 4 which will be equal to 5 by 2. Answer will be 2.5. Right? சார் Yes sir. நோடல் அனாலிசிஸ் வந்துட்டு 2 பேட்டரி இருந்தாதான் எடுக்கணுமா? ஒரு பேட்டரியும் இருந்தா எடுக்கலாம், ரெண்டும் எடுக்கலாம்டா. அது பிரச்சனை இல்லை. 2 எடுத்தீங்கன்னா அந்த பேட்டரியில இருக்கிற ஒரு 10 வோல்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அந்த 10ம் இந்த 10ம் சேர்ந்து 20 மாறும். சோ நீ அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வேற வேற நீ மென்ஷன் பண்ணிட்டே வரும். சார் அப்ப நம்ம லூப் ரூலுக்கும் நோடல் அனாலிசிஸ்க்கும் என்ன சார் டிஃபரெண்ட் அந்த இடத்துல? ரெண்டுமே சேம் தான் சார். எல்லாமே வந்து கரண்ட் கண்டுபிடிக்க, பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்க தான். லூப் ரூல்னா என்னன்னா உனக்கு அன்னோன்ஸ் வந்து அதிகமா வரும். ஓகே I3 அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். இதே நான் வந்து நோடல் அனாலிசிஸ் எடுத்தேன்னா சிம்பிளா முடிச்சிருவேன். அவ்வளவுதான். ஓகே The method is same only. Loop rule நீ போட்டனாலும் the same thing you will be getting. ஓகே சார். Right sir. Thank you. Right sir. Then 34. Yeah. Last question for this class. What about this? Switch close ஆனுச்சுன்னா they are asking what is the value of current I. So இங்க ரெண்டு unknowns இருக்கு. You have to be careful. டைரக்டா I1 plus I2 plus I3 will be equal to 0. அதுவும் நீ எடுக்க முடியாது. அப்படி எடுக்கலாம். பட் ஸ்டில் there will be ஐயும் உனக்கு unknown தான், வியும் உனக்கு I mean V means இந்த கேஸ்ல பொட்டன்ஷியல். எனக்கு இந்த ரெண்டு இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எவ்வளவுன்னு தெரியும். இந்த எண்ட்லயும் பொட்டன்ஷியல் 0ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா இந்த இடத்துல it will be some x value. கரெக்டா? So how will you be doing this equation? எப்படி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம்?
Shall I take the first loop here? 20 volt minus 2i1 will be equal to x. இது first loop இருக்கட்டும். அடுத்து இங்க இருந்து இங்க லூப் எடு. 10 minus 4i2 will be equal to x. Next கீழே potential அங்க மேல இருந்து கீழே போகுது. So x minus 0 will be equal to sorry potential difference தான் 2 இது IE இது I1 and this is your I, right? Minus 2I will be equal to 0. So I can write x is equal to 2I. I வந்து I1 plus I2 ன்னு எழுதிட்டேன் because I is equal to I1 plus I2. ஏன்னா I don't want to make it few more unknowns இருக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு, right? So you'll be getting all these three equations. கரெக்டா? ரைட்டா? இந்த ரெண்டு பேரும் பொட்டன்ஷியல் சேம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ 20 minus 2i1 will be equal to 10 minus 4i2. So this is by combining equation 1 equal to 2. Right. So you will get it how much? 10, what is it? 420. 20 minus 10. 10 will be equal to 2i1 minus 4i2. It will be 5 is equal to i1 minus 2i2. இது வந்து ஈக்குவேஷன் 4. ரைட்டா? இப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனையும் தேர்ட் ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணலாமா? சொல்லுங்கடா. Yes sir. Yes sir. Right. So how much you will be getting? So from here, where is it? X is equal to I1 I2 ன்னு கிடைச்சதா? I1 minus 2I2. So X will be equal to 2I1 plus 2I2. I am just comparing third equation with fourth equation. So this will be a 5 will be equal to I1 minus 2I2. Correct? But the thing is that உனக்கு எத்தனை unknown இருக்கு, நீ கேன்சல் பண்ணாலுமே you can able to cancel out only this part. 2I2 அதுவும் 2I2 தானே. So 3I1 will be equal to x plus 5 ன்னு வரும். திரும்ப the same case will be. Correct? Now what shall we do it here? சார் இந்த If anyone- கிடைச்ச ஈக்குவேஷன்ல ஆ. 3i 2i மாத்தி i x is equal to 2i1 plus i1 plus 5 ன்னு வரும் சார். i1 Okay, plus 5 2i2 ன்னு எடுத்துக்கலாம்ல சார்? I1 plus 5 2i2 ன்னு வந்துரும் சார் ஈக்குவேஷன். I1 plus 5 வந்து I1 minus 5 தான்டா 2I2 ன்னு வரும். மைனஸ் சார். Correct? So x yes, will be sir. equal to 2I1 I2 ன்னு இருக்கும்போது 3I1 will be equal to 2I1 plus 2I2 plus 5 ன்னு வரும். And this will be of I1 minus 2I2 will be equal to 5. Correct? Yes, sir. Right, sir. டேய் அதே ஈக்குவேஷன் தான்டா வருது. I don't want to find out this again. இது திரும்ப அதே ஈக்குவேஷனுக்கு தான் வருது. I want to find out the potential. Vx என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். What is it? I1 I2 என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So before that I want to get rid of that x value. சார் Yes sir. தேர்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம செகண்ட்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் கண்டுபிடிக்காம டைரக்டா I1 I2 கண்டுபிடிச்சு ஐல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம்ல? எந்த இதுரா தேர்ட் ஈக்குவேஷன்? செகண்ட் ஒன் இருக்குல்ல சார், 10 minus 4i2 எஸ் சார் எஸ் சார் equal to x. அதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணா I1 I2 நம்ம டைரக்டா கண்டுபிடிச்சு அது ஐல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். I is equal to I1 plus I2. எக்ஸ் இங்க கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சார். I2 10 I2, so you will get it as 4. 10 minus I2 will be equal to சார் 2I1. அங்க 2i1 plus 2i2 2i2 சார்.
Oh, sorry, 2 times of I2. 2, 2, this will be 2, this will be 5. I1 plus I2 will be equal to 5 minus 2 times I2 ன்னு இருக்கும். And I1 plus 3I2 will be equal to 5. கரெக்டா சார்? இதானே? Yes, sir. இதை so let it be equation A. ரைட். இப்போ நான் வந்து ஏவையும் 4ஐயும் ஈக்குவேட் பண்ணலாமா? Subtract பண்ணிட்டோம்னா I2 வேல்யூ கிடைச்சிரும் sir. Oh, sorry, not equate. Sorry, add up பண்ணலாமா? So I will be getting it as I2 value கிடைக்கும். So I2 value will be of, so 5 will be equal to I1 minus 2I2 and 5 will be equal to I1 plus 3I2. Minus cancelled out. So I2 will be equal to 5I2 will be equal to 0 ன்னு வரும். அப்ப I2 will be equal to 0. கரெக்டா? And Yes, what sir. about I1 will be equal to 5. 5 வரும். கரெக்ட் சார். அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? வாட் இஸ் த கரண்ட் த்ரூ ஐயோட வேல்யூ தானே கேட்டிருக்காங்க. Total I will be equal to I1 plus I2. So it will be 5 plus 0. So 5. So answer will be the second one. Right, sir? Others? Any doubts on this? சார் Yes, sir. சார் அந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னு மட்டும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க சார். பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தான். எந்த இடத்துல வந்தாலும் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தானே எடுக்கணும். எக்ஸ்ன்னு எடுத்துட்ட, இங்க இருந்து கரண்ட் இப்படி போகுது. I is equal to V by R. V னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்னு அர்த்தம். ஸோ பொட்டன்ஷியல் நார்மலி இன் பொட்டன்ஷியல். ஸோ I1 will be equal to, இங்க பொட்டன்ஷியல் என்ன, 20 சாரி x minus 20 divided by 2. கரெக்டா? எஸ் சார். இதானே நீ கண்டுபிடிக்கணும். இல்லைன்னா நான் எப்படி எடுத்தேன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லூப்பா எடுத்தேன். சாரி ஸ்ட்ரெயிட் லூப்பா எடுத்தேன். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லூப்பா எடுக்கும்போது 20 மைனஸ் ஆஃப் 2I1 வில் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு வரும். லூப் எடுத்திருக்கேன். அதனால தான் நான் சொல்றேன், பிராக்டிஸ் த கேசஸ் ஆஃப் யுவர் லூப்ஸ். x1 to ஒரு லூப்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் போகும்போது வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், எப்ப மைனஸ் எடுக்கணும், எப்ப பிளஸ் எடுக்கணும். அதுக்கு தான் இந்த டயக்ராம் இஸ் பீன் இம்பார்ட்டன்ட். பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் போகும்போது எப்படி ஆகும், நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் போகும்போது எப்படி ஆகும். ரைட்? ஓகே சார். Right, sir. So with this, I will wind up my session. Right. Online students, any other doubts? If you have any doubts, you can ask, or else you can leave the meeting. சார் டைரக்டா I is equal to I1 plus I2 அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் சார். அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம். அது யூஸ் பண்ணும்போது உனக்கு ரெண்டு விதிலடா கிடைக்கும். I1 is equal to I2 நான் முன்னாடியே சொன்னேன். அதுக்கு தான் எக்ஸும் உனக்கு அன்னோன் தான், I1 உனக்கு அன்னோன் தான், I2 உனக்கு அன்னோன் தானே. இப்படி பண்ணப்பதான் நிறைய அன்னோன்ஸ் கிடைக்கும், அதோட விட்டுட்டேன் சார். அதனால தான் அன்னோன்ஸ் நீ வந்து மினிமைஸ் பண்ண பார்க்கணும். இதே பேட்டரியா இருந்தா நான் வந்து டைரக்டா நோடு அனாலிசிஸ் போட்டிருப்பேன். கரெக்டா? அதே. ஓகே சார். ரைட் சார். சார் செகண்ட் சாப்டர் அனுப்புறீங்களா சார்? என்ன சார்? செகண்ட் சாப்டர் நோட்ஸ். ஓகே சார், I will upload. Yes, thank you sir. Right, sir. Thank you, sir. Right, sir.